Aviso. O material informativo e educativo aqui contido destina-se a promover a compreensão geral e o diálogo do processamento de GANs. Tais informações não se destinam a servir como substituto para o treinamento clínico, experiência ou julgamento de um profissional de saúde. Para pacientes e indivíduos, tais informações não devem ser um substituto para recomendação profissional médica, terapêutica ou de saúde ou de conselhos médicos. Para questões ou assuntos de interesse médico, incluindo decisões sobre medicamentos e outros tratamentos, os leitores, visitantes e ouvintes devem sempre consultar seu médico ou, em casos graves, buscar assistência imediata do pessoal de emergência. Informações sobre prescrição médica, procedimentos e uso de dispositivos médicos devem ser realizados somente por pessoal médico devidamente treinado e certificado. Especificamente, nos isentamos de prestar quaisquer garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. Tais informações são fornecidas como estão e acredita-se que sejam precisas no momento de sua publicação, mas cabe aos telespectadores avaliarem a precisão de qualquer informação encontrada nesta apresentação. Cada caso apresentado é de sua própria experiência, aplicado por eles mesmos e se aplica somente ao seu caso. Toda pessoa com problemas de saúde deve procurar recomendação médica profissional e consultar seu curso de tratamento com um médico. Os processos de equilíbrio do plasma aqui descritos são um processo natural que auxilia o corpo, mas não substitui o conselho médico ou as terapias a que já se está sujeito. Disclaimer. The information and education material contained herein is meant to promote the general understanding and dialogue of GANs processing. Such information is not meant or intended to serve as a substitute for a healthcare professional's clinical training, experience, or judgment. For patients and individuals, such information is not to be a substitute for professional medical, therapeutic, or healthcare advice or counseling. For medical issues or concerns, including decisions about medications and other treatments, readers, viewers, listeners should always consult their physician or, in serious cases, seek immediate assistance from emergency personnel. Prescription information, procedures, and use of medical devices information should be undertaken only by properly trained and certified medical personnel. We specifically disclaim any warranties, express or implied, including implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Such information is provided, as is, and is believed to be accurate at the time of its publishing, but it is the viewer's job to evaluate the accuracy of any information found in this presentation. Every case presented is of their own experience, applied by themselves for themselves, and it applies to their case only. Every person experiencing health problems should seek professional medical advice and consult their course of treatment with a doctor. The processes of plasma balancing described herein are a natural process which supports the body but does not replace medical advice or therapies one is already subject to. Então, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um ensinamento público com o Jalal. Hoje é quarta-feira, 9 de fevereiro, a propósito do meu aniversário de 36 anos e de 2022. So we are here for one more public teaching with Jalal. Today is February 9. Is my birthday. And so I wish I could share about something about the crop circles. Can I start with this subject, Jalal? No. No? First, happy birthday. Thank you. Thank you. And second, I would like to welcome all of you here. It seems a long time. A lot of knowledge seeker here I didn't speak with. So welcome to a new enlightenment in a way. And you don't need to speak about the crop circles. I want to show something and see if it is connected to the plasma understanding, but if you don't want to talk about this, we can skip this. I will tell you why, but just leave it. Yeah, it's no problem. So feel free, guys, to open your microphone and make a question. Pessoal, sintam-se livres. O Jalal primeiramente falou que estava com saudade, fazia tempo que não. E a gente não se encontrava, tem gente nova aqui hoje.
E sintam-se à vontade para fazerem perguntas. Danilo, Hola. thank you, Jalal, again. Danilo, no sé hasta dónde podemos empezar a trabajar sobre lo que ha estado insistiendo en estos días Mr. Keshe, el trabajo con el MAGRAP y lo que realmente significa el MAGRAP. A ver si él nos puede ampliar ese conocimiento. Como sistema, no como punto de equilibrio magnético y gravitacional, sino el MAGRAP como sistema, el sistema MAGRAP. Y las conexiones que se hace con las diferentes copas, etcétera, que está insistiendo Mr. Keshe en eso. No So, sé. she wants to know what is the McGrath system, and she wants to talk about the different connections between the cups. Mr. Keshe is talking a lot about this, Jalal. In the last teaching, she mean? Yeah. In the last, and 2 weeks ago too, starting about that too. Yeah, in the last teaching, continue, yeah. Okay. First, I would like a whiteboard, please. I will share. Jalal, now I have pen and paper, and you can talk a lot. I will annotate. I will write, you know? Oh my God. Yeah, things are getting better here. Things is getting elevating. Yeah. Okay. I go back to the essence of awareness of elevating the things. Before we was here, we was in the matter state. Neutrons and protons and whatever, all this matter state. Now we are in the plasma state. Plasma state with something you do not see, with something you feel, and with something you see. It's something you do not see, difference. you feel. Something you do not see. This is the soul level. Something you feel. This is the emotion level. And something you see, and this is the physicality level. This is very, very important. Ô, Miguel, preciso de silêncio, por favor, cara. Can you repeat, Jalal? I said, before you enter Keshe Foundation, you was working with this level, the matter state. After you went in the plasma state. The plasma state, it have 3 levels. Soul level, which is you do not see, even you do not feel, you do not touch. It exists, but you will never, never touch it or feel it. And we have the emotional state, which is you feel it, it exists, and there is the matter state. In reality, you have this component. And always consider this component in your work. The principle, the transition, and the matter state. The interaction, all of them, they make F1, which is the 3 layers. The 3 layers. 1, 2,
and 3. Please do not forget these 3 layers. And I will tell you why. Can you please Yeah. translate? Então, o Jalal estava falando o seguinte, que ele vai voltar para explicar a essência, o entendimento da essência da elevação. Antes, a gente estava no estado material. A ciência, a gente lidava só com o estado material. Os nêutrons, os prótons e etc. Então, agora, através da ciência do plasma, nós estamos estudando o estado de plasma, que é um estado que você não consegue ver, não consegue sentir. Então, tem 3 estados: o físico, o qual você pode ver, o estado emocional, o qual você pode sentir, e o estado de plasma. Você não pode nem ver, nem sentir. Então, esses são os 3 níveis do plasma. E a interação desses 3 juntos fazem 3 camadas ao redor desse símbolo aí, que é o símbolo do livro da capa do Keshe, né? Que tem a matéria principal, a matéria de transição e a matéria. Então, ele faz 3 camadas ao redor. E essa interação desses 3 componentes faz o que o Keshe chama de F1. Ele chama tudo isso aqui de F1. E o F1, ele tem 3 camadas, ok? Ok, Jalal. Okay. Now I go to the every color here. I go to the red one. If I say the red one is the soul level, the red one, it have low field and it have, that means gravitational and magnetical. So this one magnetical and this one gravitational. I go to the emotion and I make it the green one as I put it here. This component, it have the same thing, gravitational. I choose another color. Apaga a luz, Miguel. Magnetical and gravitational. And I go to the black one, the matter state, let's say. The same thing. It have gravitational and it have magnetical. Can I translate? Yes, you can translate in this. Então é o seguinte, ele está dizendo que o vermelho, representado pelo vermelho ali no esquema, representa a alma. E o vermelho, que é a alma, ele tem o magnético e o gravitacional, representado ali à direita. E depois tem o verde, que é esse círculo verde aí ao redor, é a emoção, né, que fica no meio. A emoção também tem o magnético e o gravitacional, representado ali à direita em verde. E tem o que está na cor negra, que é o estado da matéria. Ele também tem o magnético e gravitacional representado à direita na cor negra. So, okay now? Yeah. Okay. Now, you have one thing to understand. This, it is a soul level. That means it is the inside, with all the color in it.
and you have the same, which is magnetical. Each of them, it have magnetical field, and it goes outside as a skin. When this plasma interact with another plasma, wherever this plasma is, they only interact in this 1, 2, 3, the magnetical field of the component. Uhum. Plasma component. That means you interact only with the magnetical fields. The soul level, it's sacrosanct. You never touch. You take in respect to the magnetical field. The magnetical field, this is what we call, you see, if you are a human, I go to the matter state here. You know what is your aura? You, all of you understand the aura, the shape of the aura of the man? It is this one. Is the magnetical. The magnetical, yes. It is the 3 layers, which is, it have a 3 layers of existence. One, it's your aura, is the fields. The second is the physicality of it, the skin, and the skin, it have also 3 layers in it. This is all magnetical fields. In the soul level, this is the aura. What we know about. 3 layers of the aura. How big is it? It's due to your strength and how much you want to extend. But look, what is the magnetical field of your physicality? You know which one is? It's this one. Your hand. This is the magnetical field of your physicality. Where your hand reach, this is the magnetical field of your physicality. By the magnetical field, you catch anything and you bring it in as gravitational. Is it that understandable? The physicality, it have the magnetical field of it. That means your hand. Your hand is the magnetical field of your physicality, which is by it you give and you take. This is the hands. By the whole component of your existence, you have the 3 layers of your skin. By the energy level of the soul of you, the physicality and the emotion and the soul, it is your aura, which is going outside your body. So in this soul level, this can extend to 1,000s of kilometers, because it's of its strength. Also on that, you have the magnetical field of it. The gravitational field of it, it is inside. It is sacrosanct.
inside the cell, inside the atom, inside whatever. The cell of it, it's the gravitational field of it. It is more stronger even than the mass. It is the sacrosanct of this entity of existence. So no one can touch it. And it lives forever. And for it, it's no matter. It is red one. When it become a black one, it make no difference, because this is the appearance of this one. This is the magnetical field. If it showed a green one, it make also no difference. This is what it need to interact in the environment. It have nothing to do with the soul. The soul, it have its own strength, it have its own color, it have its own shape. So in a way, this teaching, in a way, take you out from the physicality and look behind the matter state, look behind the physicality. There is something it called the soul of the physicality, and it called the soul of the emotion, and it called the soul of the soul. Everything, it have a soul. And this is sacrosanct. No one can touch it. It can change a behavior, it can change the shape, it can change the color, but it exists forever. And all what you are doing, in all your work in the plasma, you are working with the 3 magnetical fields. That's all. That's all. How much you go deep in the magnetical, you can enter the field of the gravitational of the magnetical. Because this one here, if this is magnetical, we say it. What is my? Did you done something here? No. No. Can you see? Okay. No. I see it, but I don't have the pen. Now I have. What you deal with this here. This one here, it have also, when it is magnetical, yes, but it have also a gravitational. What mean gravitational? That mean this is one level. Beneath this one, stronger, it is a magnetical, but it's a behavior of gravitational, because it is going in. It is magnetical. You are dealing with magnetical. But it have the strength, but it's not really the gravitational of the entity, because the gravitational of the entity, this is the maximum. This is the 50% of this entity. Maximum you can enter in to this border, no more, because this, it is the container of this, what we call the plasma. You can go maximum 20%. No, 50%. If we say this is the magnetical field, where I can put it, let me go here. Any plasma, it can allow you can interact with it maximum to 50%. Maximum magnetical fields, you can deal with it is 50%. It can give and take in this respect. And this is the maximum is the hydrogen. More cannot be. More, it goes to a decay. It will open up. When it's open up, it will return to make proton and electron. And the electron itself behavior the same. Also, you can work 50%. It cannot exist
for this entity in this shape less than 50%. It can hold only for 50% to hold the soul and the gravity in it, to hold the structure. The magnetical field for it, it's no problem. You know, like you have $1,000 and you say, okay, I can spend outside 500. If $1 more, I cannot spend, because this 500, it is, let's say, the rent of my house. I cannot go below this one. This is I can spare. If I go 490, that means I am out of this house. So I need to go and find another house which can sustain of this 400. Also this 490, when you go find another place, what you will do? You will go 50%, because 50% you need the house to sustain you inside it. It must be 50%. Must be. You say, okay, this is what I can get in a month. 50% I can keep it to the house. More I cannot. So this is the plasma, always like this. So whatever you are doing with the plasma, this is very important. You are only dealing with the 3 layers of the magnetical fields of the component of the plasma. How much strong, it's make no difference. I'm speaking about the magnetical field which you work in. How much you take, how much you give, it make no difference, because if only give and take, it will sustain this magnetical fields. If can add to the mass, to the emotion of the gravity, it's okay. And this is the work of the plasma. It give and take in this respect until it finds something to add to the mass. And what we say always with Mr. Keshe, elevate your soul, elevate your soul. It's not the emotion, it's not the physicality. Emotion and physicality, nothing comparing to the soul level. Yeah, Jalal, I need to translate. Okay. Então, pessoal, vamos lá. Antes que a Neiva infarta, vou traduzir. Vamos lá. Eu anotei aqui, boa parte, não tudo. O que o Jalal está dizendo, deixa eu ver aqui por onde começar. Então, sempre trabalha com 3 camadas. Se você, por exemplo, tudo sempre interage através do campo magnético. E esse campo magnético ele tem 3 camadas. E dentro você tem o nível da alma. E ele é sacrossanto. A aura do nosso corpo, ela é, por exemplo, um campo magnético. E ela pode se estender por milhares de quilômetros, dependendo da força dela. E qual é a fisicalidade dela? É a pele. E a pele também tem 3 camadas. Sua aura tem 3 camadas, sua pele tem 3 camadas. Sua mão é o campo magnético da sua fisicalidade. Você dá e pega através dela, desse campo magnético que é a sua mão. Gravitacional é sacrossanto. Ele é mais forte que a massa, ele está lá dentro e ninguém pode tocar nele. Você sempre dá e pega, interage com o seu magnético. E o gravitacional vive para sempre. Se uma entidade, ela pode, uma entidade, um plasma, né, uma entidade, ela pode no máximo interagir 50% dela, com 50% dela. Porque ela tem que manter os outros 50% do gravitacional.
E o elemento que faz isso é o hidrogênio. Ele mantém 50% e dá e pega os outros 50% dele. Se ele for um pouquinho a mais, ele já começa a decair. Ele não consegue mais manter a força de 50% dele e ele decai para um próton e um elétron de novo. Então ele falou que a gente tem que olhar além da fisicalidade. Porque a fisicalidade tem a alma da fisicalidade. Só que a emoção também tem a parte que é a alma da emoção. E também tem a alma da alma. Então, sempre quando você trabalha com plasma, você trabalha com os 3 campos magnéticos. Okay, Jalal. So, Jalal, I think if Sure. you cannot talk too much, that much, you know. Okay. Because I will lose something on the No process. problem. Maybe Okay. we can go back to the old school method. It's okay. It's okay. I think now a lot of knowledge seekers they understand this, but now how you work, it's very important. Então, o importante é que muita gente entende isso, mas a questão é como que você trabalha com isso. Isso que é importante. Now, whatever you see, in reality, you see in the strength of the magnetical field of this entity. Então, tudo que você vê, qualquer coisa que você vê, você está vendo na força do campo magnético dessa entidade que você está vendo. So, this is the image of the 3 component of this entity. E é a imagem dos 3 componentes que é essa entidade. When you interact with any entity, you interact by the magnetical fields. Quando você interage com qualquer entidade, você sempre interage através dos campos magnéticos. Now, let's say you are taking from in this strength. Então, digamos que você está pegando nessa força específica aqui. When you take or you add, it make a distance gap between the component. So you make a movement. Quando você pega ou você dá, ele faz um movimento e ele aumenta a distância dos componentes. Now, this one, what we say, magnetical field. Let me throw it in a better way, because this I want to, for all of you to understand. It have a lot of application, even in the how we translate how we are eating, how we are getting energies, how we breathe, how we take waters, how even the diseases where it how it work in our body. Uhum. Okay. Bom, ele vai... Ok, go. If I say the green one, the gravitational, this is a cell inside the body of the man. Então, digamos que esse verde aqui é uma célula dentro do corpo do homem. Now, the image, this is the gravitational field, okay? Esse é o campo gravitacional, ok? This is inside the body. When Isso aqui está dentro do corpo. it make magnetical field, it goes outside. Quando ela faz um campo magnético, ele vai para fora. Because always, when you have a gravitational, this color, you have a magnetical here. Sempre quando você tem um gravitacional, você tem um magnético por fora. If you have a gravitational in this color, you have it here, magnetical, always. Você sempre tem. Now,
when you interact, let's say with the red one, you interact with this one. Então, quando você interage com esse vermelho, você interage com essa parte aqui externa. Now, you also, this is the magnetical of you have a gravitational field. E esse é seu magnético e você tem também o seu gravitacional. Now, what happened here? What's happening? Sorry. Now, what's happening here? This is the magnetical of this entity, and this is the gravitational, and this is the magnetical field of you, and this is the gravitational field. What happened? Both magnetical fields will interact. Give and Então tá aqui você com o seu gravitacional, o seu magnético, você quer interagir com outra entidade que está ali com o magnético e o gravitacional dela. Então, ambos magnéticos vão interagir, vão dar e receber. Now, this one will interact with its own gravitational field. E agora esse magnético vai interagir com seu próprio campo gravitacional. You have nothing to do with it. You are not interacting with this one. Number one, do not interact with number two. Never. Você não tem nada a ver com isso. O número 1 não tem nada, nunca vai interagir com o número 2. It is for this one, number 2, it's number 3, the magnetical, which is interact with the magnetical of number 1. É só o magnético do número 2 que vai interagir com o magnético do número 1. Now, the magnetical field, which is taking from the gravitational or adding to the gravitational. E é o magnético que tira do gravitacional ou adiciona para o gravitacional. When the magnetical field here, this component, need, the gravitational will supply it. Will give it. Quando o magnético aqui precisar, o gravitacional vai dar para ele. Vai fornecer para ele. So, in reality, Sorry. In reality, the gravitational field, this black one, which is showed here by the red one, it's interact red one with red one to interact with the black one inside. They have nothing to do. This one and this one, nothing. Então, Have nothing to do. This is the gravitational fields. They do not interact. They interact only with the magnetical field. Então, esses gravitacionais nunca vão interagir um com o outro. Eles sempre interagem com seu próprio magnético. Now, let's say this is your magrav. Digamos que esse é o seu magrave. Where is your magnetical fields? Where is your energy? Where is your interactions? It is this one, the 3 layers, the aura. E o seu magnético são esses 3 aqui, que é a sua aura. So, if I want to interact with any magrav, any entity have a magrav. I would like only to work in this level. I have nothing to do with the gravitational field inside. Nothing to do with it. I asked the magnetical field. The magnetical field, it have its own source. So it can supply me, if I can tap to the magnetical field, it can support everything. Uhum. Então, quando eu quero interagir com uma entidade, porque toda e qualquer entidade tem uma grave, eu sempre lido com o magnético, com o externo, nunca com o gravitacional que está lá dentro.
Então eu lido com o magnético e ele que vai lidar com o gravitacional dele. Your aura is 24/7 is there. Sua aura está ali 24 horas. With me or without me, it exists because you exist. Comigo ou sem, ela vai existir, porque você existe. So it is available to interact. Então ela está disponível para interagir. Understand? It is available 24/7 to interact. Ela vai estar disponível 24 horas para interagir. But no one tap to it. Mas ninguém consegue tocar nela, ninguém consegue acessar ela. And this goes with every entity exists in the existence. Isso vai para toda entidade que tem na existência. It needs similar plasma to interact. Precisa de um plasma similar para interagir. But we still want to interact with the physicality. Mas ainda assim a gente quer interagir com a fisicalidade. My aura is here 24/7. Okay? Minha aura está aqui 24 horas, certo? And your aura here 24/7. Sua aura também está aqui 24 horas. So why I not let it to interact? Então por que eu não deixo ela interagir? Because even if I give, I will receive more. Porque mesmo se eu der, eu vou receber mais. Because here you see, this is the magnetical field and this is the gravitational field of my aura. So if I give from the magnetical, I will receive to the gravitational. So it is more strength. Então esse é o magnético e ali tem o gravitacional da minha aura. Então se eu der, eu vou receber mais forte ainda. This one, we do not use it. We do not work with it. Mas a gente não usa, a gente não trabalha com isso. And you know what? This is in the strength. It's in millions in order of magnitude. Isso está na força de milhões de ordens de magnitude acima. Because it is the image of the soul. Porque é a imagem da alma. Soul of the matter state, and soul of the emotion, and soul of the soul. A alma do estado material, a alma da emoção e a alma da alma. It linked direct to the three souls inside. Ele se liga diretamente com as três almas dentro. And how much you can pull, how much this one give, and how much this one take from the source. Where is its source? It will take, because it's connected. E o quanto ele pega, o quanto ele dá e o quanto ele pode pegar da fonte, porque ele está conectado à fonte. It's the same thing with your magrab. E é a mesma coisa com o seu magrave. When you go and you make a magrab, Quando você vai e faz uma grave, please do not work with the physicality. The physicality is very weak. por favor, não trabalhe com a fisicalidade, porque ela é muito fraca. Think, this is a coil. Essa é uma bobina. And this is a coil. E essa é uma bobina. One magnetical. Uma magnética. One gravitational. Uma gravitacional. The interaction of the two create fields.
A interação das duas cria campos. The interaction of the three creates a soul. E a interação dos três cria uma alma. This is the weakest point you can interact with. You're talking about the coil? The coil, the physicality. Então, as bobinas, ou seja, a fisicalidade é o ponto mais fraco do qual você pode interagir com ele. The source of interaction, unlimited. It is inside. A fonte ilimitada de interação está dentro. The source of interaction, unlimited. It is outside. A fonte de interação ilimitada está fora. It is the fields which this interaction emits. São os campos que essa interação emite. So this field, it is the magnetical one of the source. Então, esse campo é o magnético da fonte. So, if you take from this level, you need to add, well, and this is very big, no. Today, even my writing is wrong. So, if you take from this level the magnetical field, you will add to the gravitational field. Então, se você tirar desse nível, no nível magnético dele, você vai somar a parte gravitacional dele. And the gravitational field will add to the soul of all components. E o gravitacional dele vai somar a alma de todo componente. So the soul will give more. Então a alma vai dar mais. And it's free. E é de graça. É livre. It's free. It cannot take from the physicality, it cannot take from the emotion, it cannot take from the soul. Because this is the image. It's the image. É livre, não pode pegar da fisicalidade, nem da emoção, nem da alma. Porque é uma imagem. What is an image? It's an image. Image of what? What is your aura? Eu perguntei, é uma imagem do quê? Aí ele falou, o que é sua aura? What is your aura? Is I'm asking you. Is the image of my soul? Is your aura a physicality? Será que a sua aura é a fisicalidade? Aura is energy of physicality, no? It is image of a soul. A aura é a imagem da alma. It is the magnetical field of the soul. É o campo magnético da alma. But it needs similar plasma to interact. Mas precisa de um plasma similar para interagir. Even you, as a plasma, you need a similar plasma to interact, to give and take. Mesmo você como plasma precisa de algo similar para interagir, para dar e receber. So each level inside you, it must interact with similar. Então, cada nível dentro de você tem que interagir com o similar. And there is one thing. The field which is created you, it's already all over the place. Tem mais, o campo que criou você está por todos os lados. The field which is created this copper is already exists all over the place. The field which is created the zinc is already all over the place. O campo que criou o cobre está por todos os lados. O campo que criou o zinco também está por todos os lados. So why I take the ganses
and I connect to the ganses, and I connect to the wire, and I take from the wire. Why I don't go to above these ganses, and this is the aura of these ganses, the fields of it. Então, por que que eu conecto os fios e faço os ganchos? Por que eu não vou além? Por que eu não vou através da aura desses campos? Remember, do you remember the hands? Vocês se lembram das mãos? All of us, we brought this teaching of Mr. Keshe about the hands. What we done? Esse ensinamento do Keshe sobre as mãos, sabe? This is the hand, and this is the hand, and we dealt with what? With the aura. Essas são as mãos e a gente lida com a aura. But because we are deep in physicality, we touch only the surface of this aura. Yes, there is some field. Yes, there is interactions, but we didn't went deep in it. Mas a gente não consegue ir a fundo nisso. In the teaching of Mr. Keshe, when they went and made the 129 Tesla, No ensinamento do Keshe, quando eles atingiram 129 Tesla, when they have their star formation, and then they have the beats in the top, eles tinham uma formação estelar e tinha as miçangas na parte de cima. and then they went and they create 129 Tesla. E eles conseguiram fazer 129 Tesla. There is something they noticed. Tem algo que eles perceberam. Friday, Saturday, Sunday, they have not much. Stay still. The counter of giving and taking from this plasma, it's nearly stopped. There is no adding, no taking. E chegou uma hora que não tava quase parando, não tava nem somando nem tirando mais. Only when the student come in Monday in this environment, this one start to increase. Apenas quando os estudantes chegaram na segunda é que começou a aumentar. They see that taking from the magraph and adding to the magraph is increased. Why? Eles viram que pegar de uma grave ou dar para uma grave aumenta ele. Por quê? Because this magraph is connected to the plasma of the student. Porque esse magrave estava conectado ao plasma do estudante. Anyone in this environment, this one will increase. When they go out of this environment, this one will stop. Quando tiver qualquer pessoa nesse ambiente, ele vai aumentar. Quando alguém sair do ambiente, tiver mais ninguém, ele vai parar. So where is the plasma of you? It's this one here, your aura. Então, onde está o seu plasma? Está aqui a sua aura. You call it thought. Even the thought cannot go out without this aura. This is aura which is reached everywhere. It's called the thought. It's called the thinking. It's called the soul. It's called energy. It's called whatever. They are the same? Yes, it's one. The aura, the thinking, they are all the same? Everything, it's your aura. Ele está falando que são vários nomes para a mesma coisa, né? O pensamento, a energia, a aura.
É tudo a mesma coisa, que é a sua aura. E ela vai até a força dela, até onde ela alcança. So many different names for one thing. Tem Whatever vários you nomes call para a it, mesma coisa. whatever you call it, it can extend to a million kilometers. How much you can see? If you see a star, you are already connected to the star. By what? By your aura. E ela pode se estender por milhões de quilômetros. Se você vê uma estrela, você já está conectado a ela através da sua aura. Even that star, wherever it is, in reality, it is one cell. We are all in one cell. Wherever this star, it is in the same cell. So you are already connected to it. By what? By the fields. Field of what? Field of your existence and field of his existence. Uhum. Então, onde quer que esteja essa estrela, você já está conectado nela, porque vocês são como células dentro da existência e vocês estão conectados através dos campos de vocês. Now, the most important one, which is you depend in here, living in this earth, it's your physicality and it's your earth, your emotion. E o mais importante que você depende aqui na Terra é a fisicalidade e a emoção. Two of this component. Dois desses componentes. So, what you need to do? Então, o que você precisa fazer? I said it today in the reactor group. Eu falei isso hoje no grupo do reator do Wiki. Your inertia is already connected to Earth. Sua inércia já está conectada à Terra. And the emotion is already connected to the physicality, to the inertia. The emotion what? The emotion is already connected to the physicality and the inertia. E a emoção também já está conectada à fisicalidade e à inércia. So, you are one with the environment. Então você é um com o ambiente. How you want to let go? E como que você quer deixar ir? How you want to let go? Como você quer deixar isso? As Mr. Keshe said, you love it so much that you do not want to leave it. Como o Sr. Keshe diz, você ama tanto isso que você não quer deixar isso. Your physicality, it's your earth. Sua fisicalidade é a sua terra. They are the Coulomb barrier of in this existence, the earth. Nós somos a barreira de Colombo dessa existência da Terra. Your soul, it's coming from above, from the universe. Sua alma vem de cima, vem do universo. He said, if you hated this place, you will travel. E se você odiasse esse lugar, você iria viajar. You love this prison you call earth. You love it. You love it. Você ama essa prisão que você chama de terra. You love this physicality. You cannot leave it. Você ama essa fisicalidade, você não pode deixá-la. Because in your understanding, you have no existence without this physicality. Porque no seu entendimento, você não vai existir sem a fisicalidade. So you need to elevate your thinking.
Então você precisa elevar o seu pensar. The important one, it is your creator. E o importante que é o importante, que é o seu criador. It is your soul which has created this physicality and this emotion. Sua alma que criou essa fisicalidade e essa emoção. And it will create again and again and again and again in every level. Vai criar de novo em vários níveis. And in reality, it's absolutely, there is no problem for it to exist wherever it exists. Na verdade, não tem problema nenhum existir onde quer que exista. But because we do not know, that's why we stay until now here. Mas porque a gente não sabia, por isso que a gente ficou até agora aqui. Now you know, you need to take the emotion, you need to take the soul of physicality and travel. Agora você sabe, você precisa pegar a emoção e a alma da fisicalidade e viajar. What you see as a physicality, it's an image, a mirage. O que você vê como sendo a fisicalidade é uma imagem, é uma miragem. Okay. I hope I made my idea about this. Jalal, why the soul come from above? That's the question. I never understood. Okay. Because it comes from the interaction of the four field forces of Earth and the Sun. And what's the connection with the above? Amino acid. The strength of the amino acid. Hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen. From where it comes? What do you think? From Earth? No. It comes from the interactions of the Sun and Earth. So when the amino acid, sorry? What you said? When the amino acid come to form the body of the man, the soul, she come with the amino acid, which comes from the above, from the interactions above. No, look. One second. That's fair. Okay, batch of minutes. Okay. ما قاعد اسمع. Don't tell me. Okay. شو وقت استعمال؟ Okay, let me clear this one. The one which yeah. You remember when I said the interaction of the physicality? Lembra quando eu falei da interação the da emotion. fisicalidade e da emoção? Create a soul. E elas interagem e criam uma alma. And you remember when we said, if you travel to another place, you will travel as a soul. E se você viajar para outro lugar, você viaja como uma alma. Then your soul will create the physicality and give it an emotion due to the environment. Então sua alma vai criar uma fisicalidade
e ela vai ter uma emoção de acordo com o ambiente. Now, are you number 1 or are you number 2? E agora você é o número 1 ou você é o número 2? When you travel, this electron, what you call emotion, what you call soul, what you call whatever, it is like this: neutron, which is decayed for proton and electron. É como o nêutron que decai para um próton e um elétron. Don't think this is why, because it's small, it is a weaker than this one. No, it is a creator. This one can goes and make proton, electron. Goes and make proton, electron. Não acho que porque esse elétron aqui é pequenininho, que ele é mais fraco. Ele é o criador, ele pode se dividir e fazer um próton e um elétron, e o outro se dividir e fazer outro próton e outro elétron. This one, if you say this is a proton, this is very big, 2,000 times than the electron, but this is more strength. E o próton é 2.000 vezes maior, só que o elétron, que é menorzinho, tem muito mais força. This is a level higher. Ele está um nível acima. It is the dominator. É o dominador. So it's the same thing. This one will goes to create a soul, and the soul will go and make the physicality. Então And esse aqui then vai. make the emotion of it. Então essa emoção vai e cria uma alma. Então essa alma vai e cria uma fisicalidade. Então é criada a emoção disso. But after all of this, which one important? Number 2 or number 1? It makes no Mas difference. no final das contas, qual é importante? Número 1 ou número 2? Na verdade não tem diferença. Absolutely. It makes absolutely no difference. You are exist. You are exist. Finished. No more. Absolutamente não faz nenhuma diferença, porque você existe. There is no more finito. You exist. You can go wherever and you make whatever shape in any existence. But due to your strength, you can make more. You can make more? You can make more. What do you mean by more? Okay. If we say here on earth, due to your money, you can travel wherever place. Due to your money, you can buy whatever you want. Due to your money, you can do whatever you want. Due to your money. Okay, let's say this string, it's money. It's the same thing. In outside, there's no money, but there is a source of energy. And this source of energy is the soul level, the strength of the soul level. O Jalal está falando que uma vez que existe, não tem mais fim. Você vai existir o resto da eternidade. Você pode se manifestar onde você quiser. Só que tudo depende da força da sua alma. É como aqui na Terra, se você tem dinheiro, você pode comprar o que você quiser. De acordo com o tanto de dinheiro que você tem, você pode fazer tal coisa. No espaço não tem dinheiro, mas o dinheiro, a moeda de troca, é a alma, a força da sua alma. It is always, there is a soul level in everything. Sempre tem o nível da alma em tudo. Interaction of two things create a soul. A interação de duas coisas cria uma alma. Now, when we interact, we create a soul. Soul of what? Agora, quando a gente interage, a gente está criando uma alma. Uma alma do quê? Right or wrong, left or right, whatever. There is interaction. So there is adding, always. É certo ou errado, sempre tem interações, então está sempre somando. If is it wrong, you say wrong, it is an energy. So you will take and give and respect.
Mesmo que esteja errado, é uma energia, então você vai dar e pegar com relação a isso. If is it right, you will give and take and respect. They make no difference. Se estiver certo também, então não tem diferença. If made you thinking, that means there is interactions. When there is interactions, there is a progress. There is dynamic fields. Se você fez você pensar, então tem interações. E se tem interações, tem campos dinâmicos. So whatever it exists outside this space, interact with what? Então, o que quer que exista fora desse espaço, interage com o quê? If you feel it in the emotion side, that means the aura of you, the emotion, will add to your emotion inside, the gravitation. Se você sentiu no nível emocional, significa que a sua aura vai adicionar no nível emocional. Now, when I speak, what you think there is? There is physicality, there is vibration, there is emotion, you can feel it, and there is soul level, you do not feel it. Only similar plasma can feel, can interact. Similar. Então, nesse momento que eu estou falando, tem a parte física, né? Tem a vibração, tem a parte emocional que você pode sentir e tem a parte plasmática que você não pode sentir nem ouvir. Mas se você for um plasma similar, você vai interagir. Sempre tem que ter um plasma similar. Now, if you understand one thing, if you add one Tesla to you, that means it added for the whole physicality, emotion, soul. Então, se for adicionado para você, vai ser adicionado em todos os níveis, na fisicalidade, na emoção e na alma. That is all what is important. Isso é tudo que importa. Always you try to add to the highest of you. What is the highest of you? What do you think? Is it your physicality? Okay, this is what you want. Is it your emotion? Okay, this is what you want. Is it the soul? Okay, this is what you want. Você sempre interage com o mais elevado de você. Então, se a fisicalidade é o que você quis. Então, se a emoção é o que você escolheu. Se a alma é o que você escolheu. É sempre com o mais elevado seu. Because whatever I say, I will interact with the magnetical fields of you. Porque o que quer que eu diga, eu sempre vou interagir com os seus campos magnéticos. You allowed this interaction to go to the gravitational or not. Você que vai permitir essa interação ir para o gravitacional ou não. If I speak now bad thing about you in English, you will understand. So what that means, we establish communication, magnetical field. This will affect your gravitational field of your emotion. Então, se eu te disser alguma coisa ruim em inglês, você entender, isso vai ser uma interação magnética e se você pode levar ou não para sua parte gravitacional. Now, let me speak about you bad things in Arabic. Então, se eu falar coisas... It's the same plasma. It's the same plasma, but I changed from English to Arabic. Do you understand it? Mas se eu falar a mesma coisa ruim de você, mas agora em árabe, será que você vai entender? No. Não. Because there is no common denominator between A and B, 1 and 2. There is no common denominator. Porque agora não tem o denominador em comum entre o A e o B. So it will not affect the gravitation. Então não vai afetar o gravitacional. This is your magnev. This is your magnetical field of the magnev. The aura. Esse é seu magrave e esse outro é o seu campo magnético do seu magrave, ou seja, a sua aura. So take from it by establish a common denominator between
this field and this field, you can take whatever you want. In which level? Então, você pode estabelecer um denominador em comum e pegar o que você quiser em qualquer nível. When we say you always work with the soul level, that means because the soul level it's have the highest, and from the highest you can take whatever you want in the soul level, in the emotion level, or in the physicality level. You can take whatever you want from. A gente sempre fala para você trabalhar a nível da alma, porque a alma é a parte mais elevada, então você pode tirar o que você quiser dela, seja a nível físico, emocional ou a nível de alma. And you are not entering the gravitational field. You cannot. You ask the magnetical will take from the gravitational. E você não está interagindo com o gravitacional, você pede para o magnético e ele vai interagir com o gravitacional. You cannot force. This here, you cannot enter. You cannot force. But in magnetical, yes, you can. Você não pode forçar, você não pode entrar aqui somente com o magnético. Você pode lidar apenas com o magnético desse gravitacional, entendeu? This one, accommodation. But this one you can't force because this is magnetic field. It have the matter state in. You can't force it. Esse de dentro é por acomodação, mas esse de fora é o magnético, então você pode forçar, porque ele tem o estado material nele. I need the help. So what I said, I need the help. I didn't force the help. I said I need the help. Então eu tô aqui, eu digo, eu preciso de ajuda. Eu não forço nada, eu só pedi ajuda. You can only give me from your magnetic field what you can spare out. Você pode dar apenas com seu campo magnético para mim. Let's say I need money. Digamos que eu preciso de dinheiro. I cannot force. I want 1,000. Eu não posso forçar dizendo que eu preciso de 1.000. But if I say I need money and you want to give, I don't know what you have. I don't know what you have. Because this is gravitational. This is soul level. This is inside. I don't know how much you have. And you know what? I don't know how many friends you have you can take from. Sources. Então, digamos que eu preciso de dinheiro. Eu não sei quanto você tem, porque esse é seu nível gravitacional. Eu não sei quantos amigos você tem, ou seja, fontes da qual você pode pegar. So, you give me money. You então want você me dá dinheiro. I asked, you give me, okay? Eu pedi, você me deu. You give me this package. Você me deu esse pacote. For you, it's nothing. This is for you. It's a magnetic field. This is I can give. I don't need it. Para você não é nada, porque é só o campo magnético. Você não precisa dele. For me, I didn't ask for 1,000, but he gave me diamonds. E eu não pedi por 1.000, mas você me deu diamantes. He gave me gold because this is what he can give out. Ou me deu ouro, porque isso é o que ele pode dar. So it's the same thing. This magraph, it will give you a gold, diamonds, but you ask for, electrons interaction. 1 kilowatt, 10 kilowatt, 1,000 kilowatt. This all nothing in respect what this can deliver. Então, você pede por... Ele pode te dar 1 kW, 10 kW, 1.000 kW. Isso não é nada comparado com o que ele pode te dar.
every nano, black nano, or red nano, or a green nano, it is itself a sun. Cada nano é um som. And it is connected to the source. E está conectado à fonte. You cannot take it itself because this is your source, source of taking. What do you mean? Okay, Danielo is here. And Danielo, it is connected to the Brazilian community. Danilo está aqui, ele está conectado à comunidade brasileira. Now Danielo have $1,000 in his pocket. Agora o Danilo tem $1.000 no seu bolso. But Danielo is connected for 1,000 stronger than him. Mas Danilo está conectado com 1.000 pessoas, com 1.000 outras entidades mais fortes que ele. Okay, Jalal asked for money. How much Danielo he can give? O Jalal pede por dinheiro. Quanto que o Danilo pode dar? He said, Danielo, I said, I can give you 500, but let me ask the others. Ele diz, eu posso dar 500, mas deixa eu perguntar aqui para os outros. So he gave 500. This one give, he is stronger, a little bit stronger. He gives 600. Então ele dá 500, esse aqui é um pouco mais forte, ele dá mais 600. Because this is what he can normally give. Have nothing. It will not, it will not bankrupt him because this is a spare money that he can give. Isso não vai fazer ele quebrar, porque isso é um dinheiro que ele pode gastar, que ele pode dar, entendeu? So how many connections Danielo have? 1,000. Okay? Então quantas conexões Danilo tem? Ele tem 1.000. This 1,000 x 500. Então seria 1.000 vezes 500. And when it is really seriously, this 1,000 have also connection. Everyone have 1,000. So they have million. Então, se for sério mesmo, cada um desses 1.000 tem mais 1.000 conexões, que daria 1 milhão. When it is needed, seriously. Now, 1 million x 500. So why I go and I take all the 1,000 from Danielo and I cut this one? Então, por que eu vou e pego os 1.000 do Danilo e corto esse 500 vezes 1 milhão? I know he can give me 1 million x 500. So what I do, I take him and I put him in my room in the jail. Okay, give me. But wait a minute. You took me inside. You disconnect me from the others. How I can take? There is no communication. There is no connection. Então eu pego o Danilo e eu quero pegar dele, e toda vez que entra eu coloco ele numa gaiola, numa jaula e fico pegando 500 dele. Aí eu falo, mas espera aí, eu não consigo mais, eu não tenho mais minhas conexões, eu não consigo mais pegar das minhas conexões. How I make connection? Como eu vou fazer minha conexão? If I take you and I put you in a box and I close it, and I think I have 500x 1 million. Oh my God, this is trillions. So I bring you, I keep you in a box, and I want to take from you. Never. You disconnect him from his source to give you. So how can he give you? Então eu cresço o olho nesses que ele pode dar e coloco ele numa caixa e fico pegando dele, e agora eu desconectei ele da fonte, então ele não pode mais dar isso.
Ele não tem mais as conexões que ele tinha antes, porque eu tranquei ele aqui. You took the whole 1,000. How he can communicate and connect to the others? He communicate and connect with this 500 where he is can connect. His connection is 500 with the source. So you took everything. Finished. Então, You have nothing. ele tinha 500 para se comunicar com os outros. Você pegou os 500, então ele não tem mais nada para se comunicar. I want an apple. I took the whole tree. So Eu queria I uma have it maçã today, e but tomorrow I have nothing because I took the whole tree out. eu queria uma maçã e peguei toda a árvore e arranquei. Então amanhã eu não vou ter uma maçã porque eu peguei tudo de uma vez. It's the same thing with the magnev, same thing with the plasma. If you take from the magnetical field of it, this source will never end. É a mesma coisa com uma grave. Se você pegar da parte magnética dele, a fonte não vai acabar. Because you didn't kill it, you didn't take from the gravitational. You took only from the magnetical. This is what it would like to give out. Porque você não matou ele, você pegou sempre do magnético. E é dali que ele quer dar. Okay, any question? Ok, alguma pergunta? I think we have a question on the chat. Can I decide live physicality? Question from Santi Nietzsche. No, you cannot. Não, você não pode. A pergunta é, será que eu posso decidir deixar a fisicalidade? E o Jalal falou não. You cannot leave the physicality which is the soul created. Você não deixa a fisicalidade porque foi a alma que criou ela. If you don't have the connection to the soul, Se você não tem a conexão com a alma, how you can leave the physicality? como você pode deixar a fisicalidade? You rent this physicality for the soul rented this physicality for a time. A alma alugou essa fisicalidade por um tempo. You cannot leave this physicality out or you throw it out. No way. Você não pode simplesmente jogar ela. You have to give it back to the shop. Você tem que devolver para a loja. That was the deal between the soul and the shop owner. Esse era o acordo entre a alma e o dono da loja. This shop called Earth. Yes. Né? Esse shopping chamado Terra. Essa loja chamada Terra. It's like joining the magnetical of the planet, the entity. Is it, Jalal? Unfortunately, we do not distinguish about the magnetical fields and the gravitational fields. Felizmente, a gente não sabe separar entre os campos magnéticos e os gravitacionais. You always in your work, when you work even with the ganses, you need to know what kind of ganses you have, how much strength. Is it magnetical or is it gravitational? And if is it magnetical, how I can make the same but gravitational? And how I make the same if is it magnetical? Você sempre tem que olhar para ver se os seus gansos são magnéticos ou gravitacionais. E se você consegue fazer o mesmo dele, só que ao contrário, né, magnético ou gravitacional.
You know, today Gianni shared with us a workshop, the 30th workshop. Hoje o Gianni compartilhou o workshop número 30. The 30th is really very beautiful workshop. É um workshop muito bonito. If you go to it, and you will see Mr. Keshe speak about the CuO, CO2, CH3 in that time, and he say, just look what you have. Here, CuO, you have 63 plus oxygen 16. O Sr. Keshe fala sobre o seu O, que ele tem 63 mais 16 do oxigênio. Here you have carbon 12, O2 you have 32. Você tem 12 do carbono mais 32 dos dois oxigênios. Here you have carbon 12 and 3 hydrogen. Você tem 12, carbono 12 mais 3 dos hidrogênios. So what you have here? And Então, o que nós temos aqui? here you have 79. 79, Here you have 44. 44 And here you have 15. e 15. Here in this workshop, he was speaking about the capacitors and the beads and the containers. And he said, if you only take this and you understand which one magnetical, which one gravitational, that cannot be a capacitors and a dynamic and a soul in respect. So you need any wires, any cables, any whatever. If you understand this one itself, gravitational, it have another one which is magnetical. And this one, if is it gravitational, it have another one which is magnetical. And the same thing, this one, it have same magnetical. So if you work with these all these three will be inside. Let's say I will give it a color, but it's not necessary it is right. Okay, please don't take the colors as it's right. It's just a color. So if I put like this, if this is one, the red one here, the green one here, this is an example. This is not true. Okay, what will happen now? This is the gravitationals. What will happen? I will have the same thing outside as a magnetical, a fields. It must be. Ele está falando que se os três forem gravitacionais, por exemplo, ele fazer essas três camadas, tem necessariamente que acontecer, manifestar na parte externa um equivalente a eles, mas como magnético na parte externa. When you make it dynamic, this have to interact. When they interact, they must show up outside. They must release the fields outside. Everyone in its own strength. Mas se você fizer eles dinâmico, eles vão ter que interagir e mostrar os seus campos do lado de fora, cada um na sua força. And you will see, you will have a rainbow of colors outside.
E você vai ver um arco-íris de cores na parte externa. So if you come and you take, where is my whiteboard? No, sorry. Now, if you come and you take from this areas, did you done anything with this component? Nothing. You have nothing to do with this one. This one stay there. You take from this. You take from the free plasma. This is a free plasma. How much you take, how much this one will give. But don't forget, if you take, you already will give back. So this one will receive. Então, in which level? In all levels. If you say the inner is now a soul and the outer is emotion and the outer one is physicality, it's the same thing. In all levels, they will receive whatever you do, whatever you take. They will receive the same thing. When they give, they will take. When they give, they will take. When they give, they will take. Ele está dizendo que você pode interagir com o magnético desses campos que vão ser formados fora, que vai ser uma fonte livre para você. E sempre quando você interagir com ele, se você dá, você vai pegar. Se você pega, você vai dar. Você sempre vai ter um feedback para ele. If you go to any teaching, don't go as, it's a duty. Go and it's a treasure. You want to explore every second of it. Ele está falando quando você for assistir uma aula, um ensinamento, não vá como sendo uma obrigação. É um tesouro, você tem que explorar ele. Believe me, guys, it's a treasure in all levels. É um tesouro em todos os níveis. Every single workshop of Mr. Keshe, it must have something for you. Em cada um dos workshops sempre tem algo para você. Because it is a repetition of the same in all different levels. Porque é a repetição do mesmo em vários níveis diferentes. The matter state always is there. The emotion state, it's always there. And the soul state is always there. Always, in all levels. O estado material sempre vai estar lá, o estado emocional sempre vai estar lá, o estado físico sempre vai estar lá, todos eles em todos os níveis. And what happened today in the reactor group and in this teaching, believe me, yesterday I was speaking with a group with it. E o que aconteceu no grupo do reator, nesse ensinamento de hoje, eu estava falando ontem com um outro grupo. So I said, why it's repeated itself? Let me go, and I watched the whole this 30th knowledge seeker. Então eu falei, bom, por que isso está se repetindo? Então eu fui lá assistir o workshop número 30 inteiro. And I stopped it maybe 10 times in the places, and I go back to it, and I go back to it to understand it, and it adds to my understanding. E eu parava 10 vezes e voltava para ouvir a mesma coisa para somar o meu conhecimento. Because I consider this information, what it came today in the reactor group and what Gianni shared with us, I said, okay, this is only for me. You know, when Mr. Keshe speaks, I don't say Mr. Keshe speak to, let's say,
Danielo or Dan or Gail or whoever, Kai. No, I say this workshop, it's only for me. I want to listen what he's saying. Eu sempre Because digo, I am there, I exist. So he is exist and he is delivering knowledge for me. eu sempre digo que o workshop foi feito para mim porque eu existo e ele existe e o conhecimento está sendo entregue para mim. If you want to consider that's not for you, it's above you or below you, this is what you want. Se você considerar isso acima de você ou abaixo de você, é isso que você quer. But what if you sit, you and Mr. Keshe, one face to face, what will happen? Se você se sentar, você e o Sr. Keshe, cara a cara, o que vai acontecer? Ask yourself, what will happen? Pergunte a si mesmo o que vai acontecer. And then if you go out from this session with him, what you will say? Oh, it's a waste of time. Or Mr. Keshe will say, oh, it's a waste of time. Se você sair dessa sessão depois, você vai dizer, ah, que desperdício de tempo, ou o Sr. Keshe vai dizer, ah, que desperdício de tempo. For you to be in the level of what is coming, you need to work and you work more, please. Para você estar no nível do que está por vir, você tem que trabalhar muito mais. We have marathon. Nós estamos numa maratona. So you need to practice a lot. You need to run the whole day. Você precisa correr o dia inteiro. Praticar muito. So, any question? Então, alguma pergunta? One thing. Wait a minute. Give me whiteboard, please. Yeah. Mais uma coisa. Guys. Oh, guys. This is the soul. Essa é a alma. And this is the physicality. Essa é a fisicalidade. The one who is connecting between is the transition. E esse que está entre eles é a transição. Here you have a transition, and here also you have a transition. E aqui você tem uma transição, e aqui você também tem outra transição. So that means you have a transition in this level, and you have a transition in this level. Então você tem a transição nesse nível e nesse outro nível. Now, can someone tell me what is the transition in the plasma? Alguém pode me dizer o que é a transição no plasma? Emotion. Okay, this is not in the plasma. This is in the soul and the physicality of the man. All right, you are right. This is one. Second. Eu disse emoção. Ele falou que sim, mas porém no homem, né? Mas o que é mais? O que seria essa transição, pessoal? Motion. The materia, antimateria, materia oscura is this because it's an antimatter. It's a connection. No, it's the dark matter. If you are asking Okay. this, anti and dark and matter. Okay, and dark matter. Okay, It's a connection, no? you are right. What is the third one?
Seria também a matéria escura, e qual seria o terceiro? Antimatter and matter. Yes, but this is finished. This is one. A human. This is one. What we call antimatter, dark matter, matter. What is the third one? Qual é a terceira resposta, pessoal? Uma é emoção. Matter en M mayúscula, matter en M mayúscula y dark matter. Ele Okay, quer saber. where I see it, in the plasma. Where I see it in the plasma. Onde eu vejo isso no plasma? What are the three components? Yes. Do you ask the three components of the plasma? This is the component of the plasma. We said it. Finished. Okay. The antimatter, this is the principle. The dark matter is the transition, and the matter is the matter. Yeah. But it's names. Ah, yes, only name. Yeah, that's Yeah. it. Yes. Principle or antimatter, this is the soul. Dark matter or transition, this is the emotion, and the matter is the physicality. So, what is the repeated in the plasma? All of you know it. All of you know it. Ah, yes, the plasma is all, but there's different levels, no? You all know it. You all know it. But you are afraid to say it. Todos vocês sabem a resposta, mas estão com medo de dizer. Não estou ouvindo nada, tô falando muito baixo. All of you, you are right in respect to another, but no one until now told me what is the transition. What is the transition between the physicality and the soul? Qual a transição The entre transition, the physicality of the soul is the motion. What is the other? Magnetic field strength. It's always magnetical field strength, but there is a name to it. We are making it all the time. Ele falou que está sempre no nível magnético, mas tem um nome para isso, a gente usa o tempo todo. It have one name. It have one name. No way. All of you right, I'm saying, but it's not it. I think I lost the whiteboard. No problem. Não, Come on, drop it out. Okay. I will write it in the very big. Nano connection. The matter, yeah, matter is plasma is nano connection. Matter state. The nano state. Estado da matéria, o estado nano. The GANs state. O estado de GANs. It have a lot of application and understanding. Tem várias aplicações e entendimento. If you go up one step, this one will be, you know, when we say this is physicality, matter state, this is the transition state, and this is the principal state. Esse é o estado material, o estado de transição e o estado principal.
this due to this condition, my dear friends. Isso por causa dessa condição. Para, Miguel. For this macro position, the matter state and the nano and the Danielo, it's very loud from your speaker, from your mic. Is it better now? Let me speak. Oh, yeah, okay. No, still there is a static energy with it. You understand, guys? In each level, you have the three always. So if you go one step higher, let's say you are working with the nano. Now, the nano will be the matter state. The ganses will be the transition. What is above the ganses? Where is my whiteboard? Do you hear me, guys? Are you still there? Yes, we can hear you. Okay, good. Hi, Mary. Yeah, I'm back. Yes, Hi. yes. The fields, yes. Thank you, Kai. So, did you saw now? So what? Here, when we speak about the three positioning, Positioning of what? matter state, nano state, GANS state, yes? Estado material, estado nano, estado GANS, certo? So, Cristiano, muito barulho. Não tem como você falar, não. why it's always changing, my dear friends? Changing what? The build and everything. Okay. So, if I am talking about this state, now the ganses in respect to the matter, it is the principle. It's the dominator. Então, se a gente quer falar do estado material, o GANS com relação ao estado material é a matéria principal, é o dominador. The nano work as the transition, the emotion. Nano trabalha como uma transição, como uma emoção. And the matter state, it is like the physicality. E o estado material é como a fisicalidade. Now, if I go one step higher, I drop out the matter state. I don't want to work with the matter state. What will happen? Então, se eu for um passo acima, eu deixo de lado o estado material, não quero trabalhar com ele, o que vai acontecer? I need to make a new state. Preciso fazer um novo estado. What kind of state? It's field. Que tipo de estado é? É o campo. But the interaction of this one and this one give me this one. Mas a interação desses dois me deu esse terceiro. What if there is interaction between this one and this one? What will give me? Mas e se tiver uma interação desses dois, o que isso vai me dar? It will give me the matter state. Vai me dar a matéria. Now, this one need to be changed because it's not anymore the principle. This will go above. This one will be principle. Então esse aqui agora vai ser o principal. This one will be transition.
Esse vai ser a transição. And this one will be matter state. In respect to this new position. E esse vai ser o estado da matéria com relação a essa nova posição Of the fields. dos campos. If I go above these fields, Se eu for acima desses campos, what will happen? o que vai acontecer? Thank you. Who's Kai? Yes. Now this fields, it's linked to the ganses. Esses campos estão ligados aos GANs. But if two components of fields interact, they will create a soul. Mas se dois componentes interagirem, eles vão criar uma alma. Now this one will take the principal. Agora esse aqui vai ser o principal. This one will take the transition. Esse aqui vai ser a transição. And this one will take the matter state. E esse aqui vai ser o estado material. And if you go back to be a matter state, the condition you create, it's different. If you go from soul to field, this is higher from this one. Why? This one will take another color. Se você voltar para o estado de campos, ele vai ser mais elevado do que aqueles campos ali da esquerda. Por quê? Why, You will Jalal? see it a field, but it's a higher strength than this one. Why? Why? Because it's coming from a higher source. Porque ele está vindo de uma fonte mais elevada. Now, if you go down one step to make ganses from this ganses also, it will be higher from this ganses. Então, se você for um passo abaixo para fazer GANs a partir desses campos, ele também vai ser mais elevado do que aqueles outros GANs. Why? Because the creation of this ganses is the fields. Por quê? Porque a criação desses GANs vem dos campos. Now, if you make nano from the ganses, also, it's higher than this nano. Why? Because it's created out of ganses, which is created out of fields, which is created out of the soul. So it is higher than the nano, which is created out of matter state. Então, esse nano também vai ser mais elevado do que o nano que foi criado a partir do estado material, porque ele foi criado a partir da alma e depois virou os campos e os GANs e depois o nano. Now, if you make the matter state, it's higher than this one because it's coming also from the soul level. E a matéria também. Any one of these, in reality, it's higher than all of these matter state. Então, todos esses são mais elevados do que aqueles lá. Because the information is different. The information what? The information which is made this matter state is different. Porque a informação que fez esse estado material é diferente. Here, created by the inertia of the environment. Aqui foi criado pela inércia do planeta. Have no control. Não tem nenhum controle. Here, created by control, with control. Aqui foi criado com controle. It's a huge difference.
Tem uma grande diferença. Like Mr. Keshe, when he said, the scientists, they open up the neutron to a proton and electron, and they're trying to bring it back as a neutron, but they have no control. They do not control what is the outcome of this separation. Os cientistas conseguem separar o nêutron em próton e elétron e agora estão tentando juntar em nêutron de novo, mas eles não têm nenhum controle sobre isso. You, as a plasma scientist, you can control what kind of proton, what kind of electron, and you can fuse them together to make whatever neutron you like, because you control the position. E você, como cientista plasmático, pode criar um próton e um elétron e depois vai juntar eles de novo e fazer um nêutron. I asked a lot of this question, and I will repeat it for the people who didn't hear this question. In your CO2 box, you have H2O. Na sua caixa de CO2, você tem H2O. This H2O, we created the fields. This one took carbon. This one took oxygen. This one took oxygen. A gente faz os campos, esse aqui pega o carbono, esse aqui pega o oxigênio, esse aqui pega o oxigênio. This is what we call CO2. É o que a gente chama de CO2. Mr. Keshe said in his paper, we made CO2 and we also made CH4. O Sr. Keshe, nos documentos, ele diz que a gente faz CO2 e também faz CH4. And I said, how you make CH4? E como você faz CH4? Here that means C, H2, H2. Você tem um C, um H2 e um H2. This is what Mr. Keshe said. Neutron, proton, electron, and you join again as a neutron. Because you control the decay and you control the fusing. E é a mesma coisa com o nêutron decaindo para próton e elétron, porque agora você controla o decaimento deles e a fusão deles. And I think the Romanian group, yes, the Romanian group and maybe the German group, yes, these two groups, I put this question in. So you are the third group. Então vocês são o terceiro grupo que eu estou fazendo essa pergunta. And don't forget, you have nano-coated copper and you have a zinc plate. Não se esqueça, você tem um cobre nano e uma placa de zinco. The same thing. You have nano-coated copper and a zinc plate. E aqui é a mesma coisa, você tem um cobre nano e uma placa de zinco. What was the condition here to make CO2? What was the condition here to make CH4? Qual foi a condição aqui para fazer CO2 e qual foi a condição lá para fazer CH4? And tell me whatever you tell me, you need to do it. E me diga o que você quiser, mas você precisa fazer isso. And this is, we will see it next week, I hope. Nós vamos ver isso a próxima semana.
Try it. Tente. Try to understand. This one is what? Field of carbon. 6. Isso aqui é um campo de carbono, 6. Why this one becomes double O? Porque isso aqui Double O, fica... that means 8 in this respect. If this is 6 neutrons, this is 8 now. This is 8. E aí temos o 8 do oxigênio, e ele é duplo. So how I make this one 8, this one 8, took this one here. Okay, how I make this one? Same thing, 6, and this one 2 hydrogens is 2, and 2 hydrogens is 2. E como eu faço esse aqui ser 2 e o outro 2, que é o que dá o hidrogênio. And one more, don't forget, you have a neutron, you have a proton, you have an electron. Não se esqueça, você tem o próton, o nêutron e o elétron. You know why proton, neutron, proton, electron? I think all of you knows. Acho que todos vocês conhecem, né? Because this is the cut of our black hole in this respect. Deuterium. If is it proton, electron, this one when it goes decay, it will goes to proton, electron. So in this respect, you will have this cut of 3 hydrogen, 2 hydrogens, and 3 hydrogens. So you always have one a behavior of neutron, one a behavior of proton, one behavior of electron. You always have this. That's why we have, you know, H2O as a water. One as a neutron, and one as a proton, and one as a electron. Always you have this. E sempre a gente tem um padrão de próton, nêutron, próton e elétron. Como no H2O, o O tem a posição do nêutron, um H de elétron e outro H com posição de próton. Is it good a question? Is it understandable, this question? Dá para entender essa pergunta, pessoal? You can explain more. What? I need to Please. tell you how to do it then. Yeah, you must tell us. You give us the blueprint. No. Jalal, how can I measure this? Claudia. Oh my God. It's Claudia here. What you said? Sorry. How can I measure? Measure. Yes. Measure. Yes. Measure. Which is more and less? More oxygen or more hydrogen? No, here, you know, when you create a field, always the field, it goes to the biggest. What is the biggest? It's the neutron. So the neutron here in this H2O existence, you know, always we say you have a neutron, you have a proton, and you have electron. You have, like, you know, like a cars. So this is very VIB. It's the field of carbon. So he took the best. What is the best here of all these three? It's the neutron. So what is secondary coming? It's the secondary coming. So it have no meaning if is it proton or electron. It's a behavior. So because this environment of oxide, don't forget H
H2O. The heaviest was oxygen. So it takes a behavior of oxide. Still, this is a carbon, you know, it's a still field of carbon, but it will take the behavior of oxygen. So it will carry a behavior of oxygen. That's why you have CO2. No one asked why we have CO2. We create a carbon field. How it comes O2? And so this O2 is like carbon with the behavior of oxygen. You have Is two it? hydrogens, you know, it's empty spaces, extra empty spaces. But because you kicked out the oxygen, this is an oxygen environment, H2O. Listen, your environment, it have H2O, water, okay? Ó, o seu ambiente tem H2O, água, certo? But this is a matter state. Mas isso é um estado material. So when you add a plasma state, this plasma state is a dominator. It will take everything out. Então, quando você coloca um estado plasmático, ele é dominador. Então, ele vai ignorar isso tudo. The plasma state is stronger than matter state, especially the water. Ele é mais forte do que o estado material, o estado de plasma, especialmente a água. So the neutron, which is the oxygen here, now this one will be kicked out. The heaviest of the plasma, carbon, it will come in. Sorry, Jalal. So the heaviest is the oxygen. Okay. So the oxygen will kick out what? Oh my God. Okay. It is too advanced for me, Jalal. Not advanced, no. In the plasma, it is like this. Oxygen, hydrogen, hydrogen. No plasma vai assim, vai o oxigênio por dentro, depois o hidrogênio e outro hidrogênio por fora. This is a plasma of the water. Esse In é the matter plasma state, in the da matter água. state, in the matter state, you will see it like this. One oxygen, two hydrogens. No estado material você vai ver assim, um oxigênio e dois hidrogênios. How many neutrons? It makes no difference. But you have two hydrogens. Quantos nêutrons ele tem não faz diferença, mas você tem dois hidrogênios. What is inside this hydrogens? One electron, one proton. One electron. This is make no difference. But now we will see it as a plasma. You have two empty spaces, and you have one empty space oxygen. Então você tem dois espaços vazios e um espaço vazio de oxigênio. Jalal, but why empty space? Now it is environment of plasma. É o espaço vazio porque agora está no ambiente de plasma. And this oxygen, it is a behavior. And this hydrogen, it is a behavior. It is a field, but it is a weaker than what you are creating here. You are creating a field of plasma. Então, porque você tá criando aqui um campo de plasma que é mais forte do que a água. Esse H e esse O da água é um campo, mas é um comportamento que ele tem devido ao campo dele. Mas como você está criando algo mais forte, que é um plasma nessa água. When we speak about the boxes and you go above one stake above, and then you come back, you know, every one level here is higher than all these levels. Quando você vai indo esses níveis cada vez mais para cima e depois você desce de novo, cada nível desse é mais alto do que aqueles níveis anteriores. Now, when you create a field of carbon, where this field of carbon to be exist?
he will take the biggest one, the neutron. Então, quando você quer que esse campo do carbono exista, ele vai pegar o mais pesado para que vai ser o nêutron para existir. Now, this what you call oxygen behavior, where it will go? It will go to the weaker. E esse que tinha o comportamento do oxigênio, ele vai para a posição mais fraca. Essas duas externas. And empty spaces in the hydrogen. São lugares vazios no oxigênio. Now, this one need to be exist. Now it will exist as a field of carbon. Isso aqui precisa existir, então ele vai existir como um campo de carbono. So the neutron, it takes carbon. Now this Então, hydrogens, it took oxides. Então o nêutron pegou o carbono e esses hidrogênios pegaram os oxigênios. There is still energy of the field of the carbon. Ainda tem energias do campo do carbono. If there is manifestation in this level, this is similar, it will go in, but it can. What will Jalal, take? can we draw it bigger on a full page? It's very important, you know. I will make it here. Can I clean everything? No. What? Sorry. Who is making? Oh my God. So sorry. No, I cannot do anything more. What you done? No? No. Nothing. Can you see? See what? The drawing? No. No, now we have the whiteboard. I don't know what happened. No problem. In the matter state, you have H2O. No estado material você tem o H2O. You put this H2O in this box. Você coloca esse H2O nessa caixa. What is H2O? Que é o H2O? Neutrons, Nêutrons protons, electrons. e prótons e elétrons. Is there more? Tem mais? There is nothing more. Não tem nada mais. When you create a field of carbon, Quando você cria o campo do carbono, this field of carbon is higher strength than the neutron, the oxygen, which is the neutron. e quando você cria esse campo, ele é de uma força mais elevada do que aquele nêutron que você tinha antes, que era o hidrogênio. So it will occupy this neutron as a carbon. Então ele vai ocupar esse nêutron como sendo um carbono. So where this behavior of oxygen will go? It will go as oxide. Where it will go? It will go to the proton electron. The behavior of the oxygen will go to the proton Yes, and electron. you still have water oxide environment. Uhum. Entendi. Então, o que acontece... Ok. For the field of the carbon, the most important for him, it takes the biggest, the heaviest Uhum. to exist. Então, o carbono pega o mais pesado, o mais importante para existir, que é o nêutron, né, que estava ocupado pelo hidrogênio. So the next, what to come? The two oxides. E os próximos a vir são os dois oxigênios. Your problem is not here. Your problem, how to make this one is equal to this.
E é a mesma coisa do hydrogens. que fazer esses dois hidrogênios. But don't forget, I'm telling you again, this is carbon 6. Não se esqueça, This esse é is- carbono 6, This is oxygen is 8. This is oxygen is oxigênio 8. 8. But still, the dominator is the neutron, the carbon. Mas ainda o dominador é o nêutron, o carbono. He is the dominator Ele é o dominador. because it is the heaviest, the neutron. Que é o mais pesado, é o nêutron. Don't forget what Mr. K is saying. It's the mother, not the proton and the electron. It's the mother which is important. O importante não é o próton e o elétron, é a mãe, é o nêutron. Without the mother, there is no exist to the electron and the proton. Sem a mãe não vai ter existência para o próton e para o elétron. Now, So these two oxygens, they are like the proton and the electron. the proton and they electron, yes. They before they were one hydrogen and one oxygen. No, before they were hydrogens. Ah, okay. Yeah, and the carbon was the oxygen. Yes. Então, antes, esses dois, que agora estão com o número 8 aí do oxigênio, eles eram dois hidrogênios, entendeu, pessoal? E o carbono era o oxigênio. Yeah, now I understand. Okay, now, how I change this one to this one. E agora, como eu mudo esse para esse de baixo? And Mr. Cass said, the same box, nano-coated copper Same stuffs. and zinc plate and water and salt. Same salt. Same environment. E é o mesmo ambiente para os dois, né? Para fazer o CO2, para fazer o CH4. Como você faz, então, o CH4? Go to the paper of the creation of the CO2. You will see he's saying, we created the CO2 and we created CH4, methane. Vá para o documento que ele fez sobre o CO2. Ele disse que criou CO2 e CH4. It's a huge difference between this one and this one. Tem uma grande diferença entre esses dois. This is 44 Esse é 44, and this is how much? This is 16. esse é 16. Oh my God, it's a huge difference. Tem uma grande diferença. And they are created on the same environment, same coil, same salt. Same environment, same coil, Mesmo- same water, same salt, same. Eles são criados no mesmo ambiente, mesma água, mesma placa, mesma salinidade. The same salinity. Hello, what I'm saying. It's the same. Yeah. É tudo igual. But it's the difference between a scientist and another scientist. E a diferença entre o cientista e outro cientista. It's a difference between a matter state scientist, which make a decay without controlling and trying to make a neutron, and a plasma scientist, which he can control and manifest. E a diferença entre o cientista que
Não tem nenhum controle sobre o decaimento do nêutron para fazer o próton-elétron e depois não tem controle para tentar juntar ele de novo. Entra o cientista plasmático que tem o controle e consegue fazer tudo isso. You also done the same thing. This was oxygen and hydrogens. What you done? You done carbon and oxygens. You controlled everything. É a mesma coisa que vocês fizeram. Vocês controlaram tudo. To this position, isn't you? Vocês mudaram dessa posição para essa posição. Before, this water was H2O. Antes essa água era H2O. You change it to CO2. Você mudou para CO2. Now you change this one again back, if you want, to C. Oh, this is very beautiful. CH4. Então você pode mudar esse aqui de novo para CH4. Oh my God. You all plasma scientists, you know why? Because you change H2O to CO2. Jalal, the oxygen from the CO2, they were in the water, or you take from the outer environment as the carbon? What? When you do CO2, okay? Yeah. The oxygen from the CO2 component, they are already in the water because you have oxygen in the water, or they are gathered from the outer environment, like the carbon? Hello, I don't know. You are doing the CO2 for now 3 years. You don't know how to create it? I know how to create it, but No. I'm trying. No, you are not trying. Here, before the plasma, it was H2O and salt. What you have more? You have anything more? No. You have nothing. You have H2O and salt. Do you have anything more? Nothing. When you created your gases, you have CO2 and salt. What do you have anymore? Nothing. So how you change H2O to CO2? How you change it? How did you change it? Creating the carbon field. Ask yourself. Ask You- yourself. You attract the oxygen for the sun and carbon from the air, no? No, my dear, look, wait a minute. H2O. You have the neutron and you have 2 hydrogens. H2O você tem um nêutron e 2 hidrogênios. This is what you have in this environment. Yes? É o que você tem nesse ambiente aqui. Now, I made this environment of plasma. I get 1 carbon and 2 oxygens. Eu criei esse ambiente, agora eu tenho um carbono e 2 oxigênios. This, I call it CO2. And this was before H2O.
Isso eu chamo de CO2, mas antes era H2O. Now, I will ask you next week. For all of you, you need to know what's happening. Why is this created? If anyone So from feel the outside, same, Jalal. from anyone from outside telling you how you created this CO2, from where this O2 came, and now you have another problem. Jalal telling you you need to create another component, which is H2, and this is what we call CH4. Oh, you have a big problem. How are you going to create it in the same environment? We didn't do anything. Let me take this one out. Then you will not be. Então é isso, esse é o desafio, é o mesmo ambiente, a mesma placa, a mesma salinidade. Então, como criar esse CH4? This one was for the H2O before any plasma, and then now you have this plasma. You call it both of them CO2, and you call it CH4. How I make the green one, and how I made again the blue one. Tô. Não entendi nada. It's a good question, huh, guys? Não consigo entender não, Cristian, o que você quer dizer. Reator de... So, maybe you must create, have a container to create CO2 and put GANs of CO2 inside. No. Não. This is, I'm telling you, it's very hard for you and newcomers to understand this. É muito difícil para os novatos entenderem isso. It's very hard, really very hard. Realmente muito difícil. But when I understand it, I find out it is the easiest understanding it can give to anyone. Quando eu entendi, eu percebi que era algo mais fácil que você podia passar para alguém. It's really, really, really very easy. Really what? Easy. Realmente é muito fácil. And if you do it, then I think no one can stop you to do anything.
Se você conseguir fazer isso, eu acho que ninguém pode te parar mais. Você pode fazer qualquer coisa. Look, Jalal, yes, my Atenção, dear. can I add something? I don't know. When you come in, I shake. I prayed. Yes. No, I know that it's too late for you. It's okay. But only one thing, every cup have a soul. And the thing that's inside will change depending of the environment and the people that's connecting with the cup. Yes. So if I give love, this is stronger than a people that's only, I don't know, I think you have to interact with the cup. I think this change what's inside. Okay. Let me tell you something. Whatever in the physicality, we can mimic it in the plasma. Whatever in the emotion, we can replicate it in the plasma. Whatever in the soul, we can also replicate it in the plasma. So if you tell me love, if you tell me hate, if you tell me needs, if you tell me whatever, it is always gravitational, magnetical fields. Always. Ele disse que tudo você pode replicar no plasma, seja físico, emocional, ou seja a nível de alma. Quando você fala de tristeza, ódio, sempre são campos magnéticos e gravitacionais. And if you tell me that your emotion will affect this creation to make it CH4, if you are strong enough and you know how to deal with your emotions to make it in this level, you know, your physicality is already ganses, my dear. E a sua fisicalidade já é GANS. Your physicality is a ganses, and your skin is a field of these ganses. Sua pele é o campo desses GANS. But we do not know how to work with it in this environment. Mas a gente não sabe trabalhar com isso nesse ambiente. So he said, we use the matter state to elevate our souls. Então a gente usa o estado material para elevar nossa alma. Today I said it to Mehnaz. I hope Mehnaz is here. Mehnaz, are you here? She was here before. I don't know if she is. Okay. In the reactor group, I said, you speak about magnetical and gravitational. Mr. Keshe told us the magnetical field is love. O campo magnético é o amor. The highest in giving is love. O mais alto em dar é o amor. And the gravitational field is all this negative, what we call sorrow, we call sadness, we call anger, whatever. The opposite of love, taking. E o gravitacional é o que a gente chama de tristeza, sofrimento, raiva, So, que ele está pegando. This is magnetical and this is gravitational. Whatever you call it here, whatever you put. The highest. Okay. If I go to the understanding of the hydrogen, the pH, the power of the hydrogen. Então, se eu vou para o entendimento do hidrogênio, do pH, né, da potência do hidrogênio, I see here 1 and I see here 14. eu vejo que vai do 1 até o 14. And I see in the middle it's 7. E o meio é 7. When you go above 14, where do you think you go? You go 15? No. If you, this is a plus. If you give more than 14, you flip to the gravitational one. Se você vai mais acima do 14, você não vai para o 15, você volta para o 1.
And if you go minus, minus, minus too much, you flip to 14. Se você for descendo também, você vai chegar lá no 14 lá em cima. Mr. Keshe said, if you hate this condition you are in, that means this earth, you here now you are connected to it. If you hate it too much, this will flip from gravitational to magnetical. And what? You will fly out of this earth. So I'm on my way to fly. But you need to hate it so much. Yeah, but I hate this world. It's I not need laughing. to Look, no, look. yeah, I need to increase my hate. No. You need to increase your understanding. You do not need to use this hate. Bom, o Jalal disse que se o Keshe falou uma vez que se você odiar essa fisicalidade tanto, você vai voar. We are doing it, but we connected to the physicality. My dear friends, I'm telling you, we have the emotion, but it's connected to the physicality. That's why we cannot do anything. But if we take the knowledge of the emotion, and we connect it to the soul level, and this is what soul level, where there is no tangibility, there is no I do not need to see a matter state. This is a soul level, nothing you need to see. You know it exists, so why you want to see it? Uhum. Ele está dizendo que você tem que pegar a emoção, que a emoção é atrelada, é muito atrelada à fisicalidade, por isso a gente não chega a lugar nenhum. Mas você tem que pegar o conhecimento da emoção e aplicar no nível de alma. You know, when Mr. Keshe make ganses, and from ganses he told you to make a fields. Quando o Sr. Keshe te ensinou a fazer os guns e dos guns fazer os campos, What does that mean? o que isso significa? Because it is highest. Porque é mais elevado. And you can replicate it. First, he used motors, yeah? E primeiro ele usou motores And he used coils. e bobinas. But he told you there is higher than this, because this is a matter state, and this is still matter state. Why don't you go to the ganses? E tudo isso é estado material, mas por que você não vai para os guns? Static ganses, but if you make it in the right way, you have a dynamism. Without rotating this ball, you will see the fields is rotating. The fields is rotating. This is important. E sem você girar essas bolas, você vai ver que os campos estão girando. Now, it's the same thing with our physicality. E é a mesma coisa com a nossa fisicalidade. Do I need to spin myself like this motor? Será que eu preciso girar igual esse motor? Or did I need to bring my hands with the legs and I sit like this and I sit like this to make this let's say effect? Or I go to the fields? Ou será que eu tenho que me sentar assim, nessa posição, para criar esse efeito? Ou será que eu tenho que ir para os campos? And this is what I said in the beginning of this class. I said use the fields of yours, and this is your aura. It's already exists. E por isso que eu disse no início, você tem que usar os seus campos, que é a sua aura, que já existe. Increase the physicality level, increase the emotion level, increase the soul level. It's not, I don't know how to do it, but you need to do with the aura, the fields.
E você precisa aumentar o seu nível da fisicalidade, o seu nível emocional. E como fazer isso? Através dos campos da sua aura. It needs a study. It needs everything. Here, the water, you have it in your physicality. You have A água, você 78% water. Você tem 75% de água na sua fisicalidade. When I need, I can change it to CO2. Quando eu preciso, eu posso mudar ela para CO2. And when I need, I can change it to CH4. Quando eu precisar, eu posso mudar para CH4. And when I need, I change this calcium. What is calcium, by the way? Quando eu precisar, eu posso mudar esse cálcio. Qual que é o número do cálcio, a propósito? CO3. 40. Right? What? Sorry? It's 40 or no? I don't remember. CO3. CO3 is C- calcium. CO3 é cálcio. So if I don't want calcium, I want gold. Então, se eu não quero cálcio, eu quero ouro. I cannot do it. Será que eu não posso fazer isso? If I change this water, he told you, I changed the water to gold. You already changed this water to CO2. Você já mudou essa água para CO2. And you already changed this water to CO3. You already changed it to CH3. You already changed it to CH4. E você já mudou essa água também para CO3, para CH4. You are telling about the body. I am telling about everything in the plasma. If you do one thing, if you do it in this box, you can do it in this box. You call it a human. You can do it in this box. You call it enhancement unit. You call it in this box, universe. What is the difference? Se você faz isso numa caixa, você pode fazer nessa outra caixa que é o corpo humano, nessa outra caixa que é uma unidade de aprimoramento, nessa outra caixa que é um universo. Qual a diferença? But you do not want to go out of the matter state. Even you, Daniel. Mas vocês não querem sair do estado material. Até você, Danilo. Because you went to the first question of yours. Por causa dessa sua primeira pergunta. Do you think an alien with all this his capacity and what he's doing, he go and he make a crop circles? What is so naive? do you think he have no time? They have a lot of time to do all these things? For what? For what? Waste of time and energy? They do not waste that time. They do not waste energy. We waste time and energy. We. Okay, what is the time now, please? Pessoal, que horas são aí? Alguém vê para mim aí? So, we have a different time. Oh my 8 e God. 4. Oh my God. 8 o'clock. Okay. Any question, guys? Claudia, Alguma pergunta, pessoal? do you have more questions, please? No, thank you, Jalal. Thank you so much. Thank you, my dear. So, what you call emotions, it is energy levels in the plasma. Still energy level in the plasma. Even your soul, it's plasma. It have a strength and it have level. So if you mimic, why he's telling you when you make a ganses, see if this ganses affect anything in you. If you make you happy, if you make you sad, if may make you whatever this condition,
Now you know the strength of these ganses, you know, it will affect you. That means it is in the strength of your emotion. Ele está dizendo que os GANs, por isso que o Keshe pergunta para você ver se afetou, como fez você se sentir, porque às vezes o GANs pode estar conectado, afetando o seu nível emocional. Even the odor, the smell, it is a plasma structure. Even what? The smell? The smell. Até mesmo o olfato é uma estrutura de plasma. Everything comes from the field of the plasma. So why don't I create it again? Tudo vem da interação do plasma. Então por que eu não crio isso de novo? You are not out of field of plasma. Whatever you say, soul is not out of the field of plasma. Emotion is not out of the field of plasma. Physicality, it's not out of the field of plasma. O que quer que você diga está incluído no plasma. Nada está fora dos campos do plasma. A emoção, a alma, a fisicalidade. And now you have the ability and the chance to work in the beginning with the magnetical field of this matter state. E agora você tem a chance de trabalhar com a parte magnética com o início desse campo magnético. And you can create the essence of it, you can create the transition of it, and you can create the matter of it. Você pode criar a essência disso, a transição ou a matéria disso. Just give me 1 second, please. Any question, just ask, please. Alguém tem uma pergunta aí, pessoal? Fica à vontade. É isso aí, pessoal. Ninguém tem mais pergunta, não? Okay, guys. So, any last question? Alguma última pergunta, pessoal? Okay, you have 1 week, please, to answer my question. Então, vocês têm uma semana para responder a pergunta do Jalal. And believe me, I will never open it unless someone is reaching near enough the solution. E eu não vou abrir esse tópico a menos que alguém chegue perto da solução. Because after you know the solution, you will ask yourself, what I am doing with the universal cup. Universal Cup? Yes. Porque uma vez que você tenha essa resposta, você vai perguntar: o que eu estou fazendo com o meu copo do universo? Or what I have in cup of the man, 1 cup, 1 life. You do it without knowing what you have in your hand.
Ou o que eu tenho no meu copo do homem? You don't know what is the gravitational, what is the magnetic. Você não sabe onde está o gravitacional, onde está o magnético. And when you can dictate, E quando você pode digitar, you can do a lot. você pode fazer muita coisa. You can do plutonium, you can do gold, you can do whatever you want. Pode fazer plutônio, pode fazer ouro, o que você quiser. The nano is the taker. He's always the taker, Jalal, when you have the cup of man. Okay. Cup of life, is it? The nano is always gravitational. No. The transition always gravitational. The transition. You are not with me when I said what is the transition, and I write it so big one, nano. Yeah. The transition is connecting between the soul and the physicality. The transition is the nano. But it's not necessary be gravitational. Everything can be gravitational, magnetical in respect to the to the double. The transition could be a matter state. And the transition, it could be a soul state if we take a semi-matter state. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí antes da gente fechar? Any question, guys? Feel free to open your microphone. How they ask if they didn't answer. But please try to answer yourself first. I am making the CO2. How it comes? Faça uma pergunta a você mesmo. Eu faço o CO2. Da onde ele vem? Go back to the teaching of Mr. Keshe. See where he is making the CO2, how he's making it, why he's making it, and how it comes CO2. You need to understand. Jalal, the CO2 comes from like a magnet, like our soul come here? I will not answer you this question. If you don't answer the question of the CO2 box, how you will understand the other? Yeah. You need to understand it. What's happening? What is the processing? The knowledge seekers 30th. It's a beautiful one, really. Go to this knowledge seekers. This is the beginning of the teachings. Go to the children workshop, kids workshops. You will find it. It give you a lot of understanding, because there, if you think he's speaking to a real knowledge kids, you will find out that you need a lot to learn.
O Jalal tá falando para a gente ver os workshops das crianças e o número 30. E ele disse, eu perguntei para ele se do mesmo jeito que o carbono é atraído para o copo, se nossa alma... Go to the health teaching. Para a gente ver os ensinamentos da saúde Fukushima também. teaching. They are very important. I cannot find the Fukushima. It's not private? Private? No, it's not private. It's in the YouTube. It have a lot of teaching. A lot. Ele falou para a gente procurar o ensinamento de Fukushima. And Danielo, if you say, and this is part of it, right? If you say this nano is a gravitational, keep it aside. It's not wrong, but it's not everything right in it. What you say. Uhum. Ele disse que eu perguntei para ele agora há pouco se o nano era sempre gravitacional. Ele falou que nem sempre é assim, né? Oi, Tom. Danilo. Fala. Good evening, Jalal. A short question. Danilo, pergunta a ele o seguinte. Então, se a fonte do plasma é o mesmo, né, que gera o GANs, então as cores que a gente vê é uma fantasia. So if the source of the GANs, they are all the same, the colors which we see, the different colors, it's only fantasy, like a mirage. Porque a gente que dita tudo que está fazendo. Because we dictate what we are doing. Wait. You said it right, but you need more understanding. Você disse correto, mas precisa de mais entendimento. Uhum. Any color, any entity, any shape, qualquer any cor, form, qualquer entidade, qualquer forma, formato. It have all the same principal field. Todos têm o mesmo campo principal. Due to the environment and the strength of existence, it accommodates. De acordo com o ambiente e a força da existência, ele se acomoda. And if you have a soul of a hydrogen, se você tem a alma de hidrogênio, you can feed the whole humanity and all this entity for thousands of years. Você pode alimentar toda a humanidade, todas as entidades por milhares de anos. With any sort of energy they need. Com qualquer tipo de energia que eles precisarem. And if you can tap to the soul of the hydrogen, you can do whatever material you wish. Se você puder acessar a alma do hidrogênio, você pode fazer qualquer material que você quiser. Okay, thank you. But the question is the soul of the hydrogen is above your soul or below your soul? Or it's equal to your soul? Será que a alma do hidrogênio está acima ou abaixo da sua alma? Ou será que ela é igual à sua alma? But now this question is beautiful. But really, guys, if you want really to progress in understanding and making things, just go back to the ground teaching of how you make the CO2, why you make it, how you do it, what's happening there, how it changed to CO2. Se vocês querem progredir no entendimento, voltem para o ensinamento original de como o CO2 é criado. Now you go to the second one, and this is cup of life.
One cup, one life. E depois vai para o segundo, que era o copo da vida. After that, you go to the cup, the 5 stickers. Depois disso, você vai para os 5 copos. After that, you go to the group of the 5 stickers, to the pyramids, to the universal cup. Then the pie. Oh my God, you need a lot. But if you understand one, you can understand what's happening. E depois você vai para o copo do universo, para a formação de copos na forma piramidal. E se você entender em um, você pode entender o que está acontecendo no outro. Quando você faz um GANs, tenta fazer um GANs e alcança a força do plasma, não vai ter cor nenhuma, não é isso? Vai ser transparente. Como que é? Quando você faz um GANs, ou tenta fazer um GANs e alcança a força do plasma, não vai ter cor nenhuma, ele vai ser transparente. When you try to make a GANs and you reach the strength of the GANs, he will have no color. He will be translucent. When you make again, what you say? When you want to make a GANs and you reach the strength of the GANs, he will have no the strength of the soul of the GANs. He will have no color. He will be translucent, transparent. It depends if you want to see it or not. Depende se você quer ver ele ou não. How much love, menos cores, como é? Quanto mais amor tiver, menos cor vai ter, porque vai estar no nível mais alto de força. Is it important the interaction of sperm and egg, or is it important to be human? Será que é importante a interação do óvulo e do esperma ou é importante ser um humano? Where is it important to be in this position, or a fetus or a human? Onde é importante estar nessa posição de um feto ou na posição de um humano? All what you say it's right, and all what you say it's wrong because there is more. Tudo que você diz está certo, mas também está errado porque sempre tem algo mais. But the question, who comes first? Egg or the chicken? Mas a pergunta é, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? This is very good question. Uma pergunta muito boa. Who come first? Egg or a chicken? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Let us take this 6 minutes for trying to understand this question. Vamos pegar esses 6 minutos e tentar entender essa pergunta. Claudia, you ask me so many questions, hard questions. Who come first? I don't know. Okay, anyone knows? Alguém sabe? Oh my God. Come, don't be afraid. With me, you're always wrong. So don't be afraid to be wrong. Não tenha medo, vocês sempre vão estar errados. Não tenha medo de estar errado. I think it's not important. It's the field.
It is important. It's important. You know why it's important? Because Mm. in the matter state, scientists, they have this question, and I think you need to understand it, and you need to, in reality, to create it to them. I will tell you. Mr. Keshe said, I prefer, and it's the egg. Yes. The egg came first. Yes. O ovo veio primeiro. A galinha seria só um posicionamento, né? The chicken is just a Because position. if you go to the understanding of the plasma, the matter state, it is the weakest. Se você vai para o plasma, o estado material é o mais fraco. So for the fields of the soul to become a matter state, it have to go to a lot of stages to be weak enough to be tangible. Para a alma chegar no estado material, ela tem que passar por vários estágios para ser fraca o suficiente para ser tangível. You start with the field of plasma, then you start with one plasma, then you start with multi-plasmas, two plasmas and more. You start with physics, you start with chemistry, we start with biology, and then emotions, and then intelligence, and then so. Você começa com um campo, depois uma interação, depois a química, física, biologia, emoção. Okay, my dears, thank you very much. I think today we made it up for the last week. Acho que hoje a gente compensou pela última aula. I wish you very pleasant teachings. There is a lot of knowledge in the teaching, in the past teachings of Mr. Keshe, especially of Fukushima and the CO2 kit, how you do it. You need to understand it really. And if you can join the private teachings, there is a lot of things also. So the teaching is all over the place. Just take any workshop and sit with yourself. Sit with Mr. Keshe alone. You and Mr. Keshe, face to face. You can stop him every second and tell him, "Oh, Mr. Keshe, I didn't understand. Can you repeat?" He will repeat. Yes. Yeah. Ele está falando para a gente que está desejando boa aula para todo mundo, para a gente estudar e qualquer workshop aí a gente sentar, prestar atenção como se fosse a gente, o Sr. Keshe. Se ele não entendeu, pede para ele repetir, volta o vídeo, ele repete e aprender bastante. Okay, Thank you, dears. Jalal. Thank you, my dears. Thank you. Thank you so much, Jalal. We are always very happy with your teachings all the time. Ah, you see here who's brought this teaching. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. That's beautiful. What he's saying about It's this? that time. That is the fusion of two cells together in the plasmatic Yeah. wave. You understand? Uh-huh. It's a beautiful teaching. Thank you, guys. Thank you, Valeu, Jalal. pessoal. Thank you, Danilo. Obrigado. Boa noite, todo mundo. Gratidão, Jalal. Thank you. Graças, Jalal. Parabéns, Jalal. Danilo. Obrigado, tchau, Thank you. pessoal. Thank you. Obrigada, Thank Danilo. you. That great teaching. Yes, and we're happy to hear you again. Oh, yeah. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Bye-bye. Bye-bye. Oh, you.
Adiós. Happy birthday and thank we. Oi, Thank Mari. we. Thank we. Yeah. Thank we. Bye bye. Bye-bye. O material informativo e educativo aqui contido destina-se a promover a compreensão geral e o diálogo do processamento de GANs. Tais informações não se destinam a servir como substituto para o treinamento clínico, experiência ou julgamento de um profissional de saúde. Para pacientes e indivíduos, tais informações não devem ser um substituto para recomendação profissional médica, terapêutica ou de saúde ou de conselhos médicos. Para questões ou assuntos de interesse médico, incluindo decisões sobre medicamentos e outros tratamentos, os leitores, visitantes e ouvintes devem sempre consultar seu médico ou, em casos graves, buscar assistência imediata do pessoal de emergência. Informações sobre prescrição médica, procedimentos e uso de dispositivos médicos devem ser realizados somente por pessoal médico devidamente treinado e certificado. Especificamente, nos isentamos de prestar quaisquer garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. Tais informações são fornecidas como estão e acredita-se que sejam precisas no momento de sua publicação, mas cabe aos telespectadores avaliarem a precisão de qualquer informação encontrada nesta apresentação. Cada caso apresentado é de sua própria experiência, aplicado por eles mesmos e se aplica somente ao seu caso. Toda pessoa com problemas de saúde deve procurar recomendação médica profissional e consultar seu curso de tratamento com um médico. Os processos de equilíbrio do plasma aqui descritos são um processo natural que auxilia o corpo, mas não substitui o conselho médico ou as terapias a que já se está